неизвестен, поле неизвестен, он неизвестен. Сейчас надо кое-что настроить. Не успел. Надеюсь, вот этот вот стрим будет нормальным, а не как в прошлый раз. Воскресенье вроде как. Сейчас вот мышкой подвигаю, чтобы понять. Фух. Это не то, что вам надо. Это так надо было. Где-нибудь распечатать. Раз мне донаты не пролетают, значит буду так делать. Что как-то контент надо улучшать. Успел я подготовиться к стриму. Так что будет все вот так вот. Не покажу пароль, конечно. Давай быстрее. Я наконец-то. Конечно, грузится. То скажу, потому что я немного приболел. Из-за того, стрим начался не вовремя. Давай быстрее грузись. Надо молитву еще далеко, поэтому надо будет искать, где у нас задание.
Жаль, не проходил, чтобы потом мы на стриме прошли. И, кстати, теперь я буду удалять запись, вот потом это, когда стрима не было. Ну, дело то, что у меня вот стрима не будет. Только-то стрима не будет. Да, я не меняла, только машину меняла, это только оружие. Стояла на ней вот такой вот боевой луковоне. Теперь стоит на ней вот такой вот боевой луковоне. 4. Как сделать? Solidify. Это сейчас стоит. They were easier to deal with than Paimon had expected. Так, то, что надо, я сделал. Что уже успела себе на показать? Super strong bandits? Очень Or легко monsters taller than buildings dropping out of the sky? Который больше, чем дом, you know, что-то вроде Something такого. like that. А, кстати, на удаленном стриме, который я удалил, потому что он не удался. Мы одолели несколько хеличурл с митачуром. Или вот этих вот с щитами. Ну не с деревянными щитами, а именно с... Ну короче, с щитом там из гео и электро с крио. Это вроде бы митачур, если я не ошибаюсь. Или это глава чур. Он запутался в этих чурах. Хиппи чуру. Сама чуру. Там бездны. А я его тоже считаю как хеличуру. Потому что он очень не любит хеличуру. Там еще есть лавачуру и медчуру. Вроде все. He looks super serious. We gotta stay on our A game А too. он очень старательный. Мы не можем проиграть ему. Это он. This is the one. А? Let's go in and take a look. Ходите. Внимательно исследуйте заброшенную больницу. Эй, Альгайтам, здесь ничего нет. Sure we aren't wasting Уверены, our что time мы не here. впустую прошли сюда? Patience. Shawnee Переживай. says she only hears Шайни the crying говорила, at night. что We have time слышала to burn. плач только ночью. Вот ждем Until его. then, А пока... I'm taking a break. Я отдохну. And just like that. Он с полной уверенностью тут расселся? Wait, he even brought a Чё я book to читать read. начал? What are you reading? Let Paimon Что ты see. читаешь? Дай поймем посмотреть. Okay, sure. Хорошо. Huh?
Естественное положение в противоположности The вынужденному. natural Движение, position, естественное which движение. is the positional propensity of an entity in natural Положение motion in все contrast with стремления, an каждая object вещь in forced может motion. лишь естественно устремляться. So, Ну как, все ясно? you got Oh, Paimon gives up. Пойм You keep сдается, reading your book. See наслаждается ya. чтением пока. How is he so relaxed? Look here. Есть, Reading an есть парень impossible такой, book in a creepy этот place парень like такой this. беззаботный. В таком-то месте читает такую непонятную книгу. Может быть, и мне тоже следует посетить пару уроков факультатуры. Может, тебе тоже следует вернуться к знаниям? Hey, what good is that Да, gonna do вот for тебе you? вот этого You're толк. acting like one of those Когда мы annoying успели grown-ups who go around превратиться nagging в... people to focus on their Когда не studies. успел превратиться в злюку, заставляющую всех учиться. Ты получишь много знаний, разбогатеешь и будешь содержать меня. Вот, будешь содержать меня, это единственное, что мне нравится. Hey, what Эй, gives? что ты такое Shouldn't говоришь? you be the one Разве providing это не for Паймон Paimon? должна быть у тебя на содержании? Я и так себе содержу. Oh, Ага, точно. Okay, then. Ладно. thank you for working so hard and earning so much more. If it weren't for you, Спасибо тебе, Paimon would София. probably still Так be floating скорее around in the ocean работаешь и somewhere. зарабатываешь на деньги. Если бы не ты, может быть, Паймон до сих пор плавала бы где-нибудь. Thank you. Алеко, спасибо тебе. Да нет, что. Только где моя плата? Где деньги? Деньги они сюда, блин. Чё так быстро стемнело? Пойму, хочу Paimon's спать. getting so sleepy. Huh? What was Что that за звук? sound? there it is. Началось. It's coming from that direction. Звук раздается оттуда. Is the sound coming from Это here? здесь точный звук. Paimon's Ну, not здесь seeing anything. пусто. It's from below. Внизу. But А? there's no way we Ну, can вниз get down никак не there. попасть. Something is off about the Кажется, не interior всё так here. просто с установкой здесь. Да, жаль, к этому не пойму. Hmm. Ну и никакая глупая баночка консервы. As I thought. There's a hidden structure. Помещение. Whoa. It's like they Давай tucked another вот эта hospital больница into складывала this еще одна one. больница. Oh, it looks like there are other Кажется, мы mechanisms не around here. разблокировали еще один Let's keep механизм. exploring. Продолжим поиски. Не знаю, где тут механизм. Правильно. Просто не дал. Нету. Stabilize. Стоп, чё? Я просто хотел... Все отключил. Вот. Я этого не помню.
Stabilize. Fortitude. This is order. I suppose this will do. Solidify. Stabilize. Fortitude. Hold the line! Gather. Burn. I suppose this will do. Да, продолжаем задавать такие вопросы. День первый. Solidify. Order guide you. Ну, чтобы слить фонтану, на фонтан. Слава горы, вдали Кавказ, там армяне разгались. Свой народный час. Rise. Зачем нам тут точка беда? У нас есть огромный запас стамина. Где у меня это ЖД? Can't touch me! Over here! Time to go to work. Gather.
Первый момент. Like a lamb to the slaughter. Ha! Verdict is... Ha! Ha! Stabilize! Rest and rebuild. Time for retribution! Quake! I will have order! Fight this on your side. Allow me. Я сейчас отойду, пока весь я вам включу музыку. Так, продолжаю включить музыку. When I'm lonely in the dark, I know you are with me, yeah. Don't you see that I need you so much? Don't you see that I love you so much? Oh na 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 na, oh na 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 na, darling, I need your love. Oh na 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 na, oh na 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 na, darling, I need your love. When I'm lonely in the dark, I know you are with me, yeah. Don't you see that I need you so much? Don't you see that I love you so much? Oh na 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 na, oh na 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 na, darling.
you and I come together like we can change the weather tonight.
last night. Maybe I can make it right. Sit down close to baby, we can talk about it. No need to be mad. Hate to see you sad. Yes, I know I'm crazy, crazy about you, crazy about you. I know I'm afraid sometimes. I know I get drunk some nights. I know I get way too high. I just wanna live it up with you. I know that it might be tense. I know when you've had enough. It's just how I show my love. Darling, can I live it up with you? I'm afraid sometimes. I know I get drunk some nights. I know I get way too high. I just wanna live it up with you. Darling, can I live it up with you? Made a mistake last night. Maybe I can make it right. Sit down close to baby, we can talk about it. Made a mistake last night. Maybe I can make it right. Sit down closer, baby. We can talk about it. No need to be mad. Hate to see you sad. Yes, I know I'm crazy, crazy about you, crazy about your love. I know I'm a flirt sometimes. I know I get drunk some nights. I know I get way too high. I just wanna live it up with you. I know it might be tense. I know when you've had enough. It's just how I show my love. Darling, can I live it up with you?
streets a few months. I'm trying to pick myself up. I may be living alone, but I still believe in love. And although my flaws had dragged me down on the coldest night, I'm still kicking around. And then I saw you back before my time was shortened. No, throughout my life you've called me a renegade. Oh, throughout my loves you said we could start again, but I'm a renegade of your love. But I'm a renegade of your love. Renegade of your love. But I'm a renegade of your throughout my life you've called me a renegade, a renegade, a renegade, a renegade, Spin me in the darkness. My shadows, they follow you like an accomplice. Lost all of your dreams, the night is heartless. My shadows, they follow you. My shadows, they follow you in the darkness.
Долго установить. Осторожнее. Grandfather. А я не могу а я не смог вспомнить то, что у меня музыка была включена. Все не может говорить, и его взгляд с трудом сосредотачивается на чем-либо. Но он не похож на старенького дедушку. Also, why is he the only one here? Того, неужели он здесь один? Didn't expect to see him here. Не ожидал его здесь встретить. You know him? Вы He's знакомы? Razak, a senior of mine at the Academia. Моего человека зовут Разак. Ну, моим куратором в Академии. He's a scholar too? Is he the kind that holds up in a forest and Ученый? mumbles stuff Из about тех, кто training? сбежал в лес, чтобы посвятить себе медитации? And Нет, that's в the этом-то и problem. вопрос. Razak was never involved in any of those Разак никогда things. ничего такого He не never делал. trained in the forest, Он let не alone попадал reach в лесу, Satyavada life. чтобы посвятить себя медитации. Не говоря уже о том, что исследовать Сатьяваду. А почему же он стал таким? Leaving that question Не aside for the будем говорить о moment, причинах. Тот him факт, что being он here здесь, alone means that we один, might be too late. означает, что мы опоздали. Looks like they've already taken everyone away. For whatever reason, За they left тех, кто Razak был here. здесь, уже забрали. Perhaps they simply didn't Что же have time to касается come back for him. Разака, его по какой-то причине оставили здесь. Его, возможно, или, возможно, его уже не успевали эвакуировать. There are drag marks on the ground. They're clearer by the На doorway. земле следы, как будто Someone was кто-то forcefully drawing a утащил. cart that was loaded with something heavy. Выхода следы, но сам более глубоким, а значит, что кто-то перевозил тележки с чем-то тяжелым. Loaded with Неужели они перевозили людей? That is one possibility. Не исключено. Кажется, они It уходили в looks like they were спешке. in a hurry, as if they were afraid of being Боялись, caught. что их будут преследовать. In their haste, Из they failed to суматохи не notice заметили Razak hiding in a Разака, corner. притаившегося в углу. The symptoms are identical. Данное им идентично. Looks like we Он found нашел living живое proof. доказательство. Why do you say Почему ты that? так говоришь? Allow me to jog your memory. Позвольте Recall напомнить your вам о time том, at Port что вы узнали в Порт-Ормосе. Don't you think his symptoms look Неужели его familiar? поведение не кажется вам знакомым? Капсула знаний богов. Безумный пустынник. Oh, now that you Что mention вы it, думаете, у they're них acting the совершенно same одинаковое поведение? Correct. The Academia is behind Да, за all of всем этим this. стоит It Академия. isn't difficult to deduce their Угадать rationale. логику их поступков не так уж и трудно. First, the Academia spread a false Сначала rumor of King Академия Deshret's распустила ложные resurrection, слухи о emphasizing the возрождении role of the царя village Дешрета. keepers, the mad Подчеркивая, scholars who что were exiled to our деревни village. родители деревни, безумные ученые, сосланные в деревню Ару. Ключ ко всему. These rumors were all the persuasion that the radicals needed, and those based in Aru village leapt Эти into слухи action. расшевелили радикалов. Unbeknownst to them, of course, те из них, through кто rounding был up в the деревне scholars, Ару, they were уже actually начали helping the действовать. Academia. Сам этого не понимаю, они помогали Академии заполучить ученых в свои руки. As well as being able to exploit the radicals for their own ends, this scheme has one further advantage to the Academia. Ну, All the также risks and и responsibilities are добро- offloaded onto King Deshret's followers. Предположили ответственность.
проложили ответственность на плечи последователей царя Дешрета. Life for the desert dwellers has been brutal ever since King Deshret's death all those years ago. Но жизнь в Beneath the пустыне surface, не feelings of налаживается. desperation Жители are widespread. пустыни словно пороховая бочка, которая очень легко может взорваться. Many would give everything they have for the Подтолкнуть к prospect of действиям something этих людей. better. Anyone looking to exploit that for their own ends simply needs to эмоциями make a проще few empty простого. promises. Это нечего заставить мчаться норовист. Норовистую лошадь. Even if complications arise, people will see that those involved are all followers of King Deshret and look for no further explanation than differences of belief. A deep-seated mistrust of the desert and everyone in it by the rest of Sumeru это will будет make sure of проблема that. столкновений. Религий. Глубоко укоренившегося недоверия к пустыне и его жителям со стороны остальных жителей. Сумеру обеспечит The notion of an academia plot wouldn't even cross their minds. It may seem like a simple strategy, but it is able to work wonders under Sumeru's current крайне circumstances. действенно. Oh, that makes a lot of sense. Вот значит как. It's in line with the Звучит village весьма chief's разумно theory, too. и соотносится с догадками деревенского старосты. But there's still one very Ну, important все равно question. остается Wasn't нерешенным it the один вопрос. academia that brought the Разве scholars не to our village in Академия the first отправила place? ученых в Why деревню does it Ару? want them back now? Зачем же сейчас похищать их и возвращать назад? Throughout this process, one thing has changed. The scholar's identity. Она менялась только одна вещь. Статус ученых. First, they were scholars. Сначала они были Then учеными, they а затем became lunatics. безумцами. After that, they were exiles. Какое-то And время finally, они they превратились become в missing изгнанников, persons. в конце концов стали исчезнувшими. Вот как. An exile is still patently a living, breathing human being. But when someone becomes a missing person, that is brought into question. Ну вот, пропавших без вести нельзя сказать. Такое со всей уверенностью. Нельзя сказать такое со всей If you уверенностью. can't find someone, you have no way of knowing what exactly happened to them. That Вы makes не missing можете people знать, что an с ним ideal случилось. resource. Иными словами, исчезнувший идеальный ресурс. Resource? For Ресурс? what Для exactly? чего их можно использовать? One possibility is that the Есть information in their вероятность, что brains could be информация из extracted их into knowledge мозга может capsules. быть использована для извлечения в капсул знаний. Extracted? Да разве такую штуку можно извлечь из чьей-нибудь головы? With the technology of the Sumeru Academia, Ну, it's для entirely Академии possible. Сумеру это более чем возможно. Perhaps the process caused them great suffering, which is why Может they быть, этот cry out in the процесс dead of night причинял when им no one is страдания. watching them. И потому горький плач раздавался глубокой ночью, когда никто ничего не видит. So, the human brain... Мозг. Nah, Hyman doesn't want to think about this. Нет же нет. Пам не хочет такого знать. Слишком ужасно. Куда тебе известно о подобных технологиях? I'm the Academia scribe, after all. I'm familiar with their projects. Я все-таки секретарь Академии. У меня был доступ к материалам исследований. Такой же доступ, как у моего телефона отправится прямо в рай. Anyway, judging by Razak's state, the contents of a divine knowledge capsule were extracted from his mind. But something went wrong in the process. Содержимое капсулы знаний Архонта было извлечено из его разума. Но в процессе что-то пошло не так. Or perhaps his curiosity got the better of him, А может and быть, he used such a capsule for himself. и он использовал такую капсулу для себя. Hyman's a little Он confused. еще... Can they just Память use немного anyone's запуталась. brain? Для этого можно использовать мозг любого человека? Нет, это не так.
Уже чаще реализую много членов лесу. Дело контакт завышает своим знанием. Но это и нужно Академии. Можно даже предположить, что эти знания связаны с Фатуей. Которые скоромучей. Используя их, можно превратить скоромучу в Архонта. The look on your face tells me you've realized the answer. Судя по выражению твоего лица, ты все понял. Академии нужны лишь те, кто имеет отношение к божественному сознанию. That's right. To some scholars, gaining knowledge about the gods is their entire life's pursuit. Extracting canned knowledge is just one of the extreme measures they turn to. Всего лишь одна из их агрессивных тактик. However, I can't help but wonder, what do they seek to gain from divine knowledge? Интересно, что же им дадут эти знания. The academia is going out of their way to look for forbidden knowledge, but what is their можно ultimate сказать, goal? запретный плод. Какой цели не преследуют? I've spent quite some time trying to analyze the contents of the divine knowledge capsule, but to no avail. It seems like my way of thinking is too different from theirs. Кажется, мое мышление слишком отличается от их. You mean you're not even Капитан, slightly можешь interested сказать, in что getting your hands on this forbidden stuff? ты сам не хочешь заполучить этот запретный плод? All scholars seek to expand the horizons of knowledge, but I'm not particularly interested in gods, so I don't share their degree of zealotry. Но Архонты не слишком меня интересуют. Так что я лишён подобного фанатизма. Extracting information from people as if they were lifeless objects? If this is the direction of academic progress, then the academia may as well shut its doors. Чтобы выкачивать из них знания. Если это и есть научно-технический прогресс, о котором они говорят, то Академию стоит закрыть. Sounds like you're really against all this. Кажется, ты против таких вещей? Of course. Конечно, The academia's actions run contrary to their, whether it be academics or knowledge. Everything has its boundaries. If those lines are crossed, the rules and order that govern everything in the world will be destroyed. То правила и порядок всего сущего будут нарушены. This matter needs to be Это corrected, равносильно just like ошибкам в fixing a книгах. typo in a book. Требует исправлений. Wait, didn't you Погоди-ка. step in to help because you felt Да, ты sympathy for решил those помочь poor не people? потому, что ощущение этих людей очень печально. Not to be callous, but no. My criteria are a little more restrictive than that. Мало времени, чтобы размениваться. There is no shortage of suffering in Sumeru. Вы сами and the same can говорите, be что said for the rest of Сумеру Tibet as множество well. людей испытывают What do you plan to do about that? страдания во всем Save every Тибете. last person? Тоже знание. Все, Тайвате то же самое. Неужели вы думаете, что можно спасти всех? Можно уничтожить Селесию. Probably not. Нет, наверное. Клеменс Правда, not не sure. уверена. И мотивы более специфичные и личные. You can say that. Simply put, I don't blindly place my faith into strength or heroism. I do what I want. Так считать, проще говоря, я не слепо верю в силу и героизм. Я лишь делаю то, что The хочу. divine knowledge capsule is something I want to investigate in Сознание full. Хунта. That doesn't Это mean I'm willing вопрос, to take который я action for the sake of a собираюсь few изучить. strangers. Но это не значит, что со мной движет желание помочь каким-то незнакомцам. Пусть и отрицает вселенскую справедливость, ответственность, он празднует сугубо личные мотивы. Именно такой человек будет лучшим союзником. Hyman's been wanting to say this for a while. There are a lot of bad guys in the academia, Эти but события напомнили на You're no мысль, что в weirdo. Академии полно плохих людей, но ты не такой, ты чудак.
Ну тут, если еще заменить на Б, то будак. Если на Д, то тудак. Ну все мы знаем, на какую букву надо это заменить Ч на М. You're probably Возможно. right, though I must say, I quite enjoy Но this это мне feeling of being нравится the odd быть one не out. таким, как все. Uniqueness is also an asset, is it Уникальное not? своего рода богатство, не правда ли? Wow, that's a great Дякую way to think about посмотрению. it. Паймон I was даже really немного impressed. восхищается тобой. If only Miss Shani had a similar Ну, mindset. если бы Her life would госпожа Шаня definitely be a была lot похожа на easier. тебя, и не приходилось бы жить в таком страхе. I'm just a more likable person than her in general. Просто у меня There's nothing характер more в to целом it than that. крепче, чем у нее. Не стоит уделять этому большого внимания. Итак, что будем... Итак, что будем с ним делать? He won't last long if we leave him Если here. мы оставим его Let's здесь, take он him with умрет. us. Заберем его отсюда. We'll work out our next step after we return to Aru village. Вернемся в деревню Ару и там подумаем о моем плане. Да, наконец-то. Так. Оля, прости, но мне нужен забаненный. want... Так, где тут все, что да как. Я запутался вот в этом, так что будем делать так. Поэтому мне аппетита. Яблоком. Нет, там. Ну, входим. Я хочу... Мы вернулись. Рада за вас. You must be tired. Мы хорошо поработали. You should Отдохните, rest and take попейте some water. воды. А можно поесть. What's the situation? Ну что, как обстановка? Who's this? Это... Unfortunately, К somebody who's too сожалению, young to мало, take on the чтобы role of выйти Isak's из grandfather. Исаака. Nevertheless, Он один из he's тех, one of the кого people мы we're trying to find. выставим. So, at one point in time, the abandoned Elazar Hospital served as the academia's site for extracting divine cant Нет, knowledge. Он закатник, но... Что заброшенная больница была база Академии, где ученые извлекали капсулы знания Архонта. Yep, pretty much. Примерно все так. Their plan must have been implemented at some Должно point before быть, we этот arrived at план Aru был village, готов еще до since того, divine как мы cant вошли в knowledge has been in деревню. circulation for a while now. Капсулы знания Архонта уже давно стали так популярны. Yet, they fled once we were headed to the Ну village, почему же, как только almost мы as if they knew приблизились we к were on their деревне, trail. Why is that? они предупредили, это тут же сбежали. Yeah, Это... why is that? Точно.
Почему же? Потому же. We may have a mole in our midst. Точно это означает только одно. Среди нас шпион. One of us could be secretly revealing our whereabouts to the academia. Возможно, среди нас есть некто, кто накладывает о каждом нашем действии в Академию. Huh? Are our friendships that Что? shallow? Неужели наша дружба ничего не значит? Looks like none of you have realized wherein lies the issue. Кажется, вы еще не докопались до сути. У тебя есть догадка? Сайна. Догадки? You're the reason why they can predict our movements. Сайна, они могут предугадать наши действия из-за тебя. Wait, what's that supposed to mean? Погоди-ка, на что ты намекаешь? Choose your next words Ай, very Следи carefully. за языком или пеняй на себя. It is simply a logical inference. I Это have my всего лишь reasons. разумное предположение, у меня есть аргументы. So what you're saying Ты хочешь is... сказать, что Сайна Sino, предатель? interesting. And here I thought Интересно, you were я-то the most думала, suspicious one, I'll что hate больше them, всего since подозрений you were вызываешь always acting ты. alone. Потому что раньше ты действовал только один. I know. You Твои have a слова point. есть смысл, but I но по realized пути something as we were избавиться я returning вспомнил from об the одном hospital. обстоятельстве. Sino isn't Сайна не like такой, any of как мы. us. What are you trying to say? Что ты хочешь этим сказать? Do you still remember who you are, General Ты Mahamatra? еще помнишь, кто ты, Сайна? Генерал Махаматра. As a Matra, you are no doubt privy to certain kinds of Да, ты information. Матра Академии. Before you can take action against Ты someone, всегда you are знаешь больше, required to чем have all the остальные. facts Кто available, что including the less than savory Кто details. что сделал, у кого какие темные пятна в прошлом. Только забрав все эти мельчайшие факты, ты начинаешь действовать. Simply put, the academia has traditionally Ну, allowed you желание access to a Академии wealth of всего sensitive принес information. правила. Knowing their modus operandi, И особые wouldn't you expect каналы them to take информации precautions against you? знают Телекадемии. Неужели ты думаешь, что они не приняли меры предосторожности против If you тебя? want to raise a vicious wolf, you need to make sure that you can Кормив avoid its свирепого bite. волка, нужно иметь наготове средства против его укусов. The academia Академия следит is за моими monitoring me? действиями. It's not that simple. Всё не так просто. The Академия academia следит has за eyes всем, all что over происходит в Sumеру, Сумеру. but they have a special Против protocol тебя у for них dealing есть with you. особые средства. Every so often comes on Yagarbaha В Day. определенные On this day, the периодичности academia власти enters new люди information отмечают into the день Akasha through knowledge capsules. Джинагарбхи. Каждый раз в этот день Академия заносит сведения в Акашу с помощью капсулы знаний. I remember seeing the thick notebook next to the control panel once. Its Однажды contents я were all обнаружил about the рядом с General пультом Mahamatra, управления his activities throughout the day, толстую тетрадь, preferred в которой methods of было enacting judgment, подробно everything. написано. Все генеральные Махаматры, каждое его действие, излюбленные способы наказать You're все. saying that the academia entered my information into the Akasha too? Ты хочешь сказать, что в Академии заносят информацию обо мне? But what's the В point in Акашу? doing that? Какой в этом My смысл? actions Мои aren't important действия enough to be added into настолько the важны, Akasha. чтобы заносить их в Акашу. The Akasha is capable of computation. Акаша может производить вычисления. The Akasha's algorithms are entirely capable of predicting your movements using the Всё data Акаша на entered, основе when занесенных you would depart. данных the route you would можно follow, прогнозировать твои destination. поступки, когда It ты knew all of this. движешься в путь какой дорогой. И куда пойдешь, все просто. It predicted my every Все move. мои действия предсказаны. The academia has been watching you longer than Академия you think. давно However, the fact that you опасалась resigned is тебя. proof that their Но тот suspicions were факт, well что ты founded. захотел сложить полномочия Совет Академии, доказывает, что их расчеты были верными. So that's how it is. Sino adheres to his principles so strongly that he's actually a thorn in their side. Сайну слишком приверженным принципам и стал фильмом у них на глазу. Tenacity of will and steadfast faith are Эти люди worthless не to the academia. нуждаются в They need scholars who are easily любимой pliable and mindlessly go after anything they can profit from. преданности идеалам.
Приспосабливаться, менять позицию в зависимости от того, что выгодно. Вот истинное лицо этих ученых. Sino, don't take it to heart. This just proves how much of a trustworthy ally you Да, are. но, пожалуйста, не бери в голову. Лишь доказывай, что ты надежный товарищ. They escaped because of Из-за me. меня не смогли заранее убрать. Don't blame yourself. It's not like any of us would have known. Бери на себя слишком много, никто не мог представить, что так вернется. Именно. I have an idea. Нет, у меня есть идея. If they predicted my movements, Ну, вот, then I просто might be able to вещи guess where they можно went. угадать, куда они направились. Whoa, you bounced back fast. Долго ты горевал. There is always an opportunity for safety after danger passes. Oh, so that's how it is. Paimon gets it now. Вот оно как. Я, по-моему, тоже поняла. If the academia is trying to avoid Sino, then the Я не safest хотел place would скрыться от be... Сайна, но самым безопасным местом будет место, где Сайна только что был. That's right. Точно? They'll want to proceed in the Для них direction задача opposite of where I'm называется going. в обратном порядке моих действий. Паймон, ты нам все умнее. I must go. Я немедленно выдвигаюсь. There's also something I want to investigate. Не должен на такое, что еще расследовать. Let's go, guys. After 'em. Мы будем все вместе. Прямо сейчас и поймаем их. Please, wait! Подождите, я тоже иду. You want to go Пойти. too? В случае быть I want to осторожнее. find Grandpa. Я хочу I найти девушку, promise я I'll буду be очень careful осторожен. and not cause any Не trouble. оставлю никому проблем. Everyone, I leave them in your hands. Пожалуйста, позаботься об Исааке. Так у него за спиной есть тесак. Ну, Исаак, тесак. Все логично. Окей. Hey, let's go. Remember to pack some food Ну, with в you. путь. Провиантика захватили. Paimon feels like we're missing someone, though. Много Пайн почему-то кажется, что кого-то не хватает. Стоп. Так все ж хватает. Off we go. Где старый дед? Его реально не хватает, то есть... Поймем. Наконец-таки научились быть. Это боялся, что так и будет ужас. Потому что она не будет думать в принципе. Adventure time. А меня пугает то, что люди не делают. Потому что иначе можно сложно предугадать их действия. So, where do we go from here? Сейчас идти. Да, ты должна быть помнишь? Yes. After leaving the village, we should head straight toward the desert. I know the desert like the back of my hand. Is that because you play here a lot? Yep. One time, Grandpa almost got lost in the desert, but I was the one who brought him back. There's something here. Здесь что-то What's есть. this? Это It's buried in the sand. закупно. Кажется, нам придется Looks like we'll need to roll up our sleeves and do some work. And Да, мы Paimon всю thought дорогу running around работаем. everywhere was already Мы enough всю work. дорогу работаем физически. Не время жаловаться. Поймем.
Ладно, So, это нужно... we have to dig Это it нужно out? выкопать. Whatever's Кажется, down эта there штука looks like закопана it's очень buried really глубоко. deep. Паймон, а ты генерал очевидность, как я погляжу. These are likely fragments of an academia-developed device, Это something должно akin быть to a фрагмент headset. исследовательского оборудования Академии. Он должен надеваться на голову. Looks like there were more than one village keeper. They must have been escorted this way because there are device fragments scattered around here. Поэтому здесь повсюду разбросаны фрагменты. Let's split up and search the area. Разделимся Chances и are that we'll find поищем. other things Поблизости nearby. должно быть что-то еще. Is this what we're searching for? Давно. Looks kind of scary. Это она? Выглядит устрашающе. This is definitely a device used to extract Это divine устройство, knowledge. которое используется для извлечения знаний Архонта. How did it end up buried in the sand? That can't have been part of the plan. Оборудование валяется в песке. Это трудно считать нормальным положением вещей. They must have been attacked along the Скорее всего, way. на них напали. Wait, what? Чё? Grandpa, Чтобы все было в порядке. don't worry. Your grandpa's gonna be fine. С твоим дедушкой все хорошо, не переживай. Razak didn't display any signs of starvation or Разак, dehydration, оставшийся which в means that they заброшенной left fairly больнице, очень recently. не страдал от истощения и должен... Это значит, что они на пути... Что они в пути не так много времени. We should be able to catch up. Мы все еще можем их One догнать. more thing. Кроме Given того, that the мне device had кажется, been что entirely covered by нападение sand, произошло до песчаной бури. I believe the attack must have happened prior to the sandstorm. Оборудование полностью занесено под песком. Занесено песком. Let's keep going. They can't have gone far. Продолжаем расследование. Они не могли уйти так далеко. But running on sand is so tiring. Кому-то. But Виделось. you're flying, aren't you, Paimon? Главное Is не... flying over sand tiring too? Ugh, of course it is. В смысле, ты идёшь позади меня. Don't get any closer. They'll notice Я us. должен держаться на расстоянии, чтобы они нас не обнаружили. Diaz talking with the Eremites? Их и Very пустые, interesting. интересно, послушай, Let's о listen. чём If you had они говорят. informed me sooner, there'd be plenty of room Нужно for было us to- раньше предупредить меня, тогда я могла бы. Союзник, мы никогда не пытались надуть. Scholars. Ученые, я лучше разбираюсь, мне нужно. I Я knew it. знал, That's что our про deal. неё. Yeah? Почему? Why would you? Yeah! Я встретил Дехи. Hey, what are you doing? Ты что вытворяешь, малый? А? Didn't you say? Разве ты не You'd help говорила, me что find хочешь помочь Grandpa? мне отыскать дедушку? Как ты могла? Why are Почему you ты с on ним? this? Well, look who's Смотри-ка, here. кто тут у нас? Ugh, this complicates Теперь things. все станет еще сложнее. You've betrayed Aru Ты village. подала деревню Ару. So, this is the Ты great есть General государственный Mahamatra. генерал Махаматра. Dear, you'd be better off as my Дехи, assistant зачем than быть hanging around with без this motley crew. компании? Seen for yourself. Ты I моей have the means помощницей. and Ты methods, сама and my видела, что у меня ideals are far more появилось. Кроме того, admirable моя than мечта theirs. куда лучше, чем их. I'm not the type that's easily Ты swayed, Raman. должна бы You of all people should know знать, that. что я не из тех, кого легко растрогать. Рахман. Wait, what's going on, Dia? Whose side are you on here? А что происходит? Дехи, да им, блин, на чьей стороне? В конце-то концов. А? Shut it, Paimon. Хватит болтать, Паймон. It doesn't matter. Whichever Да на side you чьей pick, стороне nothing can совершенно deter us from the неконкретно grand mission великую of миссию resurrecting King Deshret. Once our Lord of Old returns to this land, возрождения we will царя have a new света. beginning. Да, древний босс снова вернется на эту землю. Все начнется с самого начала.
Face the facts, Raman. It's not gonna Начнись уже. happen. You Ты should лучше understand меня that more than знаешь, что это anyone. Have невозможно. all your years as a Раман, merc ты taught уже you столько nothing about лет placing наемник. hopes in a ruler? Как же ты можешь настолько рассчитывать на правителей? I'm a desert dweller and a proud follower of Я King родился в пустыне Deshret. и поддерживаю царя Whether I Дешрета. live by the edge И of the без sword or разницы, in peaceful происходит comfort, ли мне очень my soul will бороться always carry за this жизнь conviction. или почивать на лаврах. Вера всегда будет жить в глубине моей души. It's not too late yet. The village keep Еще не поздно mad отпустить scholars этих aren't gonna людей. bring King Deshret back to life. Ученые нет, безумные ученые никак не помогут возрождению царя You don't Дешрета. understand, my dear lady. Такие не Pursuing our поняла, faith моя is our дорогая. purpose in life. Вся моя жизнь Even if the chance of служение моей success is one in a вере. million, Если we must be willing to give вероятность everything we успеха, have. я согласен рискнуть. Even if it'll expose you to the academia? Even if Даже they end если up disbanding the после этого ты Eremites? попадешь в Your поле зрения Eremites, which you've Академии. worked so hard for Даже all если these они years? используют это, чтобы уничтожить пустынников, которых ты возглавил, и которыми ты дорожишь. Yes, Да? Да. we've waited a long time Мы for this day очень to come. долго The этого sun and the ждали. moon no longer shine here. All you see now Мы is ждали этого. cracks in Мы this очень долго desiccated ждали этого land. дня. But Смотри, fate луна больше не has светит. finally dealt me a hand to play Чего against the мысль academia. дала козырную карту против With Академии. these scholars in our custody, we'll stomp the academia's forces and fight our way beyond the wall of в Samia. армии и одним ударом обрушить стену сами. Ridiculous. Think Слишком about it. наивно, The вышло Academia бы. controls Как the вы entirety of собираетесь, Sumeru. Your хотя powers are привлекаться negligible in силами с comparison. Академией, контролирующей все Сумеру. If you still don't believe me, then try asking these two men. Если ты They're не also веришь against the мне, то Academia, спроси у but этих neither двоих. of them are as arrogant as you are. Они тоже враги Академии, но никто из них не уверен в собственной неподвижности, победимости, как ты. They look more like pawns of the academia to me. Теперь Why хвостни would I listen to Академии, anything чего я the должен people of разговаривать Greater с Lord людьми, вот этими Rukadavada have to say? Рукадавата? Filthy traitors. Your god abandoned all honor and betrayed King Deshret. Вообще-то там уже We другой desert охват, dwellers но will never малая trust the likes of властительница, you. даже не знаешь. Сейчас говорится Сумеру. Ой, наемник. Вот изменники ваших он предал царя Дешрета. Пошел против нравственности. Пустынник никогда не поверит людям Дендра Архонта. Вы сами ему подчиняетесь. Статуи Дендра Архонта по всему Сумеру. И на землях на властительнице и на бывших землях царя Дешрета. Так что смысла отнекиваться нет. Надо просто принять неизбежное. Вот и все. Это максимум, что требуется от вас. It's impossible to communicate with someone so hostile. Враждебность. Нет смысла Perhaps we should. Do you really believe that by kidnapping the scholars, you'll be able to negotiate with the academia? Хотя в руках только эти ученые. These people have no value as bargaining chips, but I could be persuaded to take their place as your next hostage. И не хотелось бы. Не могу быть твоим заложником. These scholars were exiled from the academia. I, on the other hand, am their current scribe, and will be a much greater asset to you. Быть гораздо более убедительным аргументом. Wait, you can't be serious. Эй, ты не можешь, So, you want to trade places with the hostages, do you? пацан, ты хочешь строить обмен? Precisely. Верно, если Any ты wise не person would глупец, gladly accept ты my примешь offer. мое предложение. What are you thinking? What if they decide to kill you instead? О чем ты вообще думаешь? Если они убьют тебя,
Они люди без глаза бога, так что вряд ли они убьют владельца глаза богом. Well, that would be bad luck for me. Значит, такова судьба. However, I'd get the chance to observe the scholars, perhaps even find out the Для truth. того я могу воспользоваться возможностью и связаться с учеными. Может быть, мне удастся докопаться до истины. Think you can talk me over with that confident look of Возможно, yours? меня убедите своей раздутой самоуверенностью. У кого она раздутая, блин? Может быть, у тебя? I'm not trying to persuade you. I'm using this as a means of joining forces against the Я лишь academia. хочу подобным образом влиться в ваши ряды сопротивления. You are the scribe. What do you have against the academia? Что же заставляет секретаря Академии покинуть ее? Not all desert dwellers believe in King Deshret, and the same applies to the academia. Why must all knowledge seekers approve of the academia's way of doing things? Тоже относится и к Академии. Люди, стремящиеся к знаниям, обязательно должны признавать методы Академии. You academia scum. Every last one of you is nothing but a hypocrite, just like everyone else on the other side of that wall. I've made myself clear enough. I won't listen to another word from the Dendro Archon's people. Not so fast. I'll hate them. Do you stand by everything you just said? Ахайта, можешь ли ты взять на себя ответственность за все, что ты делаешь и говоришь? I never make empty Несмысленно обещать promises. то, что я не могу гарантировать. You know you're making a dangerous decision, right? Ты же понимаешь, что это опасный выбор. I do. Мне это известно. Good. Raman, hear me out. Ладно, These people are my Рахман, friends. слушай-ка Maybe you меня. can't take the followers of Люди the мои Dendro друзья, Archon at their слова word. последователей But what about me? Дракона Do you ничего trust me? не стоит, но мои слова что-то да, We've known each other for years. Of course I do. Мы знакомы много лет. Конечно, твое имя не пустой звук для меня. In that case, Я I'm готова willing to vouch for поручиться their за этих honesty with my людей right arm. своей правой рукой. Да я вообще не правой руки, это протез. Come on, Raman, don't be a coward. If you're serious about taking on the academia, you need to steel yourself. You can't be Рахман, afraid. собери свою храбрость в кулак. Раз... Простите? Раз уж ты собрался поквитаться с Академией, ты должен закаливать свою волю. В этом нет ничего страшного, разве не так? An arm from the Как flame пламенные maid. кривые. You've piqued Тебе my удалось меня interest. But what if you заинтересовать? refuse to oblige? What should I do then? No one's a Ну что fool мне here, делать, если dear. хочешь We're ты mercs. греческий The mercs don't tend to от live своих слов? long unless they have their Да их wits много about знаю, them. что наемники умны. Глупый наемник живет недолго. You're not wrong, but this is different. Ты I прав, но promised my сейчас всё friends that we'd по-другому. bring Я back the дала village слово keepers своим together. друзьям. Обязана его держать. Я обещала много. Обещала помочь. Ну, спасти хранителей деревни. Let's do it right here then. Give me your right Я arm as говорю. proof of your resolve. Давай сюда правую руку как доказательство твоей решимости. Don't listen to him. Не He's not слушай even его. trying to Он не negotiate. ведет He just wants to переговоры, make things только more все difficult. That's усложняет. fine. Are you crazy? Ты с ума сошла? We came here to save lives. Нужно One arm for торопиться, that many если people is пожар- still a pretty good deal, if you правой ask рукой me. смогу спасти Raman, эту I'm жизнь, holding up этого my не end of the стоит deal here. сомневаться. You'd better not let me Ладно, я down. согласен на твое требование. Но и ты не подведи меня. Sure. Go ahead and cut off her right arm. Отсекай ей руку. No. Нет,
Нихер, что же делать? Скорее придумать что-нибудь. You don't have to go this Ты far. не обязана идти на That's такое. not for you to decide. Это не вам решать. Do it. Чего ждете? Дехи. Дехи, беги. Stop. Остановись. What's wrong? Can't do it? Что такое? Рука дрогнула. Flame Mane, you and I are both desert folk. Cutting off your arm is no different than cutting off my own fingers. Ну одной крови Where's the нет sense in никакого cutting my own смысла kin to истреблять друг pieces? друга. You've shown me that you're serious. Go on now, take your friends and leave. Meet me in the desert Я at увидел. noon tomorrow. Геншина, сидите. Забирайте своих друзей. Завтра в полдень. Встретимся в пустыне. Ну, я умный человек. Phew. Ух. I was really counting on him not Отлично. going Он through with it. ставил мне мою руку. Это протез, Дехи. Ты сама это знаешь. Жрица Дехи. С ума сошла? Вы совершенно сумасшедший. Либо он все-таки отсек тебе руку. Then I just have to hold my claymore Ну, with my тогда left мне arm. пришлось бы держать оружие левой рукой. Я переживаю за тебя. Okay, I'm Прости, sorry. я But просто sometimes подумал, when you're что в out on a такой limb, ситуации you gotta нам double down to seal the deal, придется you know? только Don't ever рискнуть. make a promise like that again. Нужно в следующий раз I can deal with the likes такие of them. доказательства. Я мог бы разобраться с ними всеми. А потом бы стать противником пустыни. Навеки вечные. Головой думай, а не руками, блин. If it came down to it, you would not lose to them either. В таком раскладе ты все равно бы не проиграла. I don't doubt it, Sino. But this is about more Не than верь me and тебе, them. ну, There's a lot Сайна. more where they came Это дело from. касается не одной меня, они не какие-то чужаки. У них есть своя правда. Even if we got rid of one bunch of radicals, there are others out there. Wiping them out would do more harm Ты than good. разбираешься с этими радикалами, ну, появятся другие, подобные им. Это не решит проблему. Только усложнить ее. As you wish. Как скажешь. I'm sorry, dear. I should have stayed put and listened. I should have trusted you. Прости, Дехи, это все из-за того, что я подумал, будто ты предательница и начал звать тебя. It's okay. I promised Все you I'd help слышно, find я your grandpa, пообещал тебе so I'll помочь do через whatever it конечку. takes. Конечно, я продумал, как сдержать свои слова. Whatever it takes. Ты You just might be доходишь до scholar material. крайности. Тебе получился бы отличный научный исследователь. Huh? Are you serious? Huh? Really? The Eremites once said that I was a lunatic. Просто не Perhaps a лучше little знали, madness is essential to be successful in research. что я безумец. Может быть, именно безумцам дается ставить наибольший вклад в науку. Why does it feel like he's using his praise for me as an excuse to brag about himself? Почему мне кажется, что он похвалил меня, а мне перешел к дифирамбам, тоже на персоне. Наверное, это просто факт. Он такой. Okay, let's get moving. We should head back to the village and rest up. Хорошо. Today was just a trial run. Перед тем, Noon стоять tomorrow is здесь gonna be the hard словами. part. Вернемся в деревню на завтрашний обед, и у нас назначена встреча с крупными неприятностями.
Простите. Жду, когда эта глава в Сумеру закончится, и когда мы свергнем этих глупцов, посмевшие воплотить то, что они глава мира. Почему бы Итару просто не пойти и им бы всем там навалять? Это же было, да, проще и быстрее, чем так вот. А, стоп, тогда просто не прошло смысл 2 секунды. You're all here so early. Мы провали довольно Looks like рано. we have everyone here. Исаак, are you sure you want to come with us? правда хочешь пойти с нами? I'll watch from a safe distance. Dia, I want to be there to bring Grandpa home. Я буду наблюдать издалека. Дехи, я хочу с вами провести дедушку домой. Okay, let's go then. Что, тогда выдвигаемся? Dia, wait. Подожди, духи. What's the matter? Чё? I heard that you were quite reckless yesterday. No more of that today, understood? Слышала, I'll что be ты very вчера upset успела... with you. Помягче, не смей делать так сегодня. Поняла меня, то я рассержусь. Fine. Хорошо. Я тебе должен с вами попрощаться, уже засиделся. Всем пока. И до завтра. А не, до пятницы. Я выключаю стрим.